Hello, all. Welcome to Universal Group of Institutions, Bengaluru. Welcome to our special series on KAS mains in less than 20 minutes. As you are already aware, in our previous discussion on industrial development, we have discussed about what happened to the industries from the period of 1948 to 1980. For just about giving you the overview of what we have discussed in that particular section. Now, first ನೋಡಿದ್ವಿ the economic ideology that we adopted was the socialism. ಅಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ಲೇ ದಿ ಮೇಜರ್ ರೋಲ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ 1956 ಪ್ರಕಾರ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸಿಂಗ್ ದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. One set of industries were the public sector industries and industries were reserved for the public sector. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕಾರಣ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ವರ್ ಲೇಬರ್ intensive. So to generate more number of employment opportunities and to ensure that nation is able to achieve the rapid industrialization, we have envisaged a greater role for the public sector undertakings and the small scale industries. So what were the end results? End results now notice, especially during the time of the Nehru, till his death in the 1964, public sector undertakings, they started to show the losses. As a result, we describe them as the white elephants. White elephants are those whose maintenance cost is high. The public sector undertakings were supposed to generate the revenue, but they were not generating the enough revenue, so the government was incurring the losses. As you see very clearly, the industrial growth rate from a first plan, second plan and a third plan, we see that from a first to second to third. Similarly for the industry, for the capital goods as well, we see a tremendous increase. From a 5.7 to 7.2, 7.2 to 9. But what was seen just during the third plan and a fourth plan, you can see very clearly how the industrial growth rate has started to decline from a 9.3 to 0.6, and from again, even though it has started to increase, we see that during the time of Nehru, he himself or his later years, the industrial growth rate has started to decline. And moreover, the two important developments that have happened in the later stages, that is from one in a 1969. In the 1969, for the first time, nationalization of the banks happened. 14 private held banks were nationalized. When you present day in Canara Bank noditira, that used to be owned by the private entity, that was nationalized in the 1969. Again, one more second set of nationalization that happens in that is 1980. There used to be a bank called as a Vijaya Bank, that was again as well as nationalized. So this, in the backdrop of nationalization, we are supposed to look at what happened to the industrial growth rate. So let us understand quickly what happened to the industrial growth rate. The number one observation that we see is that broadbanding and diversification. ಏನು broadbanding and diversification ಅಂದ್ರೆ, ಮುಂಚೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎವ್ರಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಎಂಟಿಟಿ ವಾಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅ ಲೈಸೆನ್ಸ್. ಒನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒನ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್. ನಾನು ಪೆನ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅ ಲೈಸೆನ್ಸ್. ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಪೆನ್, again I am supposed to get the license. So after 1980 ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಸೀನ್. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ರೆಗ್ಯುಲರೈಸಿಂಗ್ ದಿ ಕೆಪಾಸಿಟೀಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ 1960 ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇಯರ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ 5 year ಪ್ಲಾನ್ ಇಯರ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, the industry was supposed to get the license to even to increase the production or to just to expand the industry. That means at every stage they are supposed to get the licenses. 1980 admele they no longer required to get the approval from the government to expand the industry. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಲಿಬರಲೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ವಾಸ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. That was never an export oriented strategy. So we started to liberalize the import
ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಏನು ಅಡೆತಡೆಗಳು ಇತ್ತು, ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು, ಆ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಗಳನ್ನ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದೋಸ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ದಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ನೆಸ್. ಐ ಮೀನ್ ಒನ್ಸ್ ಯು de-reserve the industries, once you remove the restrictions that were present on the private sector, and we allow the private sector to thrive, then the private sector will start becoming the innovative and they will start becoming a competitive. ಉದಾಹರಣೆಗೆ we started to encourage the foreign collaboration ಅಥವಾ joint venture ಗಳನ್ನ we started to encourage. And the other things that we see here on the front of a fiscal, that means through the budget, government started to spend more amount of money. ನೀವು 64 ಆದ್ಮೇಲೆ 64 to 1980 ಏನು ನೋಡಿದ್ರಿ, that was a period which we call it as a fiscal conservatism. That means government is not spending huge amount of money. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ದುಡ್ಡನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜಿಪುಣತನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ 80 ಆದ್ಮೇಲೆ, 80ರ ದಶಕದ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮೋರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ. ವೆನ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮೋರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ನಿಮ್ಮ ರೆವೆನ್ಯೂಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇನ್ಕರಿಂಗ್ ದಿ ಡೆಫಿಸಿಟ್. ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇನ್ಕರಿಂಗ್ ದಿ ಡೆಫಿಸಿಟ್. ದಟ್ ವಾಸ್ ಸೀನ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಹೇಳಿದೆ ಪಾಲಿಸಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಏನು, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಮೋರ್ ಆನ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಐ ಮೀನ್ ದಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ದಟ್ ವರ್ stopping the growth of a private sector, all such regulations were removed, and there was a greater influence of the East Asia countries ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಬೀಟ್ ತೈವಾನ್, ಬೀಟ್ ಮಲೇಷಿಯಾ, ಬೀಟ್ ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ, ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇ ಆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಗ್ರೋತ್. ವಿ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಈಸ್ಟ್ ಏಷಿಯನ್ ಟೈಗರ್ಸ್. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. their strategy or their growth story was the export led strategy. So this was the phase of a 1980. So ನೀವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು the industrial policy that was seen, I mean during the plan 6 and a plan 7, we had on an average the annual growth rate was more than 6.8%. that means 65 to 80 ಹೋಲಿಸಿದಲ್ಲಿ 80 to 91 we did perform well. So now let's moving to the phase 3 of a 1991 to 2024. ನಿಮಗೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, one of the important challenge we started to face here was the challenge on the policy and the payment crisis. India was started to face the BOP crisis or the balance of payment crisis. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೇಕಾದಂತಹ US ಡಾಲರ್ಗಳು ಇರದೇ ಕಾರಣ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಫೇಸ್ ದಿ ಫಾರೆಕ್ಸ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್. ಈ ಫಾರೆಕ್ಸ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಹೊರಬರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ದಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾನಿಟರಿ ಫಂಡ್ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತು, ವಿ ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಓಪನ್ ಅಪ್ ಅವರ್ ಎಕಾನಮಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದ ರೀಸನ್ ಬೀಯಿಂಗ್, ವೆನ್ ಎವರ್ ಎನಿ ನೇಷನ್ ಅಪ್ರೋಚಸ್ IMF and IMF agrees to lend them money, under such circumstances those conditions will be the mandatory. ಅಂದ್ರೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕೆಲವು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಾಲಿಸಲೇಬೇಕು. ಅಂತ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಷರತ್ತುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಡಿಯಾ ವಾಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಓಪನ್ ಅಪ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಕಾನಮಿ. If you look at the overall performance of the India's industries from the 1991 to 2024, on one end we started to liberalize the phase number 1, trade and foreign investment ಅನ್ನ ಲಿಬರಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ now we are actively encouraging the foreign direct investment. For a simple stat ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, from just in the last 10 years, from 2014 to 2024, India has seen more than $667 billion of foreign direct investment. ಇದನ್ನ 2004 to 2014 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, in that particular phase we received less than $310 billion. That means look at the amount of foreign investment that India is able to encourage now. ಅದೇ ರೀತಿ trade has been liberalized. Now the restrictions are not existing on import and the export. We are actively encouraging the export. India is focusing more on the export growth strategy. Now privatization and public sector reforms. Now those public sectors which were not generating the enough amount of revenue, we started to privatize them.
that is through the disinvestment. ಅದೇ ರೀತಿ now we have opened up, we have de-reserved many sectors in the favor of the private companies. So we see more and more private companies thriving in the different sectors. ಅದೇ ರೀತಿ the loss making public sector enterprises were all privatized. Now at the same time we see that since India is more now, since we opened up our economy as a part of the globalization, now India's economy is integrated into the other nations economy or the global economy. Ade if you look at the phase of a 48 to 1991, India was kind of a closed economy, not exactly the closed economy, but we were a kind of a closed economy because we were not actively encouraging the imports as well as the foreign investment. Wherever critical sector idre matra antali matra we have encouraged the foreign investment. Now what is happening, we are incentivizing the export. For example, right now, if you are very much aware, we have two programs which is focused on the stabilizing the India's manufacturing. One is a Make in India, another one is happens to be the PLI, that is Production Linked Incentives Scheme. ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮಾಡುವಂತ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟಾಟ್ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟಾಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್. ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ಬಿ ದಿ ಚೈನಾ. ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಚೈನಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ $3.38 trillion ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಅದೇ ಇಂಡಿಯಾ ನೋಡಿ, India has exported 432 billion only. ಇದನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ, if you look at the relatively, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ದೇಶಗಳನ್ನು ನೀವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು. ಒಂದು ತೈವಾನ್, ಇಂಡಿಯಾ. ತೈವಾನ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ತೈವಾನ್ ನಮ್ಮ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕ ದೇಶ. ಅಂತ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದಂತಹ ದೇಶ is able to export more amount of goods than what we are able to goods. That means India's manufacturing base is not that strong. India's manufacturing base is not that dynamic or diversified. Namma manufacturing base anna strong and dynamic and stable ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ we have come up with the schemes called as the Make in India. We have come up with the schemes called as the PLI scheme. So which is focusing more on the export led growth. ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್. ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ಡಿರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಂತ್ರಣದಿಂದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಫ್ರೀ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅರ್ಲಿಯರ್ ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ವಿ ವರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ government. We no longer required to get the permission of the government. For example, for the foreign direct investment itself, now majority of the FDI comes into India through automatic route. If they adhere to certain conditions, the investment can happen directly. ಅದೇ ರೀತಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ತರಲಾಯಿತು. ಸೆಬಿಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿ ಆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಎನ್ಕರೇಜ್ಡ್ FDI. ಮತ್ತೆ RBI ನಿಯಂತ್ರಣದಿಂದ ವಿ ಅಲೌಡ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ದೀಸ್ financial and capital market reforms have led to the growth of industries. But the challenge that which we are facing even to the now is that the manufacturing base is unable to generate huge number of employment opportunities. As I said very clearly, even in our previous video talking about the Ambedkar's economic policy. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ happens to be the agricultural surplus labor. ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌ ಡು ಯು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದೆಮ್? ಹೌ ಡು ಯು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್? ಬೈ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಬಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಜನರೇಟ್ ದಿ ಹ್ಯೂಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಗೋಲ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಗಿಂತ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದರದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಬೇಸ್ ಈಸ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್. So that's the reason sometimes India's growth story is called as the jobless growth. The reason being India's growth is headed by the one sector called as the service sector, which we are going to discuss in detail in our theme on service sector led economy. So that's it from our end in this particular simple discussion on what happened to the India's industrial growth rate in the phase 2 and phase 3. In our next video on the
in industry. We are going to look at industrial sector through some of the data as well as through some of the schemes and keywords that must be used ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಲ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಲೈಕ್ ಇಟ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಇಟ್. ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋ ಇನ್ ದಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.